Hello everybody, welcome back to another Gap Languages video. In this video we have another reading. So what I'm gonna do as usual, first I'm gonna read the text and then I'm going to break them down, each words and phrases and sentences. And if you like these kind of contents, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel Gap Languages. And if you want to be notified for our next videos or future videos, you can also hit the bell icon, so this way you will be notified for our future videos. And if you want to study with one of our teachers, Dari, Pashto, Uzbek, and English, please go ahead and check our website at www.gaplanguages.com, where you can find our trial lessons. So I will also put the trial lessons link down in the description. All right, everybody, let's get the ball rolling. So this reading is about let's say no to anxiety. All right, so I'm gonna read and I'm going to break them down. All right. بیایید به تشویش نبگوییم. بیایید, so in the spoken form is بیاین. بیاین به تشویش نبگوییم. نبگوییم is like say no to and say no to. بیاین به تشویش نبگوییم, it means let's say no to anxiety. So شگفته با خواهرش مرسل و برادرش خالد بسیار تشویش میکردند. شگفته با خواهرش مرسل و برادرش خالد بسیار تشویش میکردند. So the next one, آنها از نشستن در خانه بسیار دلتنگ و خسته شده بودند. آنها, so or I can also say اونا, which is colloquial, or the spoken is اونا. اونا از نشستن در خانه بسیار دلتنگ و خسته شده بودند. So the first one here, شگفته, is a girl's name, با خواهرش, with her sister مرسل. Her name is Marcel و برادرش and her brother خالد, his name is خالد, بسیار تشویش میکردن. They would worry a lot. They worried a lot. اونا از نشستن در خانه بسیار دلتنگ شده بودن. So اونا از نشستن, they from sitting at home, بسیار, very, دلتنگ is to be depressed, دلتنگ و خسته شده بودن, and they were bored. They were both depressed and also bored. Okay, now let me read it one more time. شگفته با خواهرش مرسل و برادرش خالد بسیار تشویش میکردن. اونا از نشستن در خانه بسیار دلتنگ و خسته شده بودن. Okay, now let's go to the next one. Okay, اونا بیرون نمی رفتن چرا که یک مرض خطرناک به نام کرونا آمده بود. اوکی, اونا بیرون نمی رفتن چرا که یک مرض خطرناک به نام کرونا آمده بود. So اونا بیرون نمی رفتن, they didn't go outside. چرا که چرا که یک مرض به نام کرونا آمده بود. So there was, or literally this means like a sickness came by the name of corona. So yeah, we say corona and you guys say coronavirus. So coronavirus came. Okay, let me read it one more time. اونا بیرون نمی رفتن چرا که یک مرض خطرناک به نام کرونا آمده بود. Okay, now let's go to the next slide. خالد گفت از شنیدن نام کرونا خسته شدم. مرسل گفت. So let's see what Marcel has to say. دلم تنگ شد تا که در خانه باشیم. همسنفیایم کجا شدن. Okay, let me go ahead and read it. خالد گفت, خالد said, از شنیدن نام کرونا خسته شدیم. Like hearing the word or corona, I'm basically this, I'm sick of hearing coronavirus. مرسل گفت, مرسل said, دلم تنگ شده. My heart is depressed. I'm depressed. تا کی در خانه باشیم. How long should we stay at home. همسنفیایم کجا شدن. Where are my classmates. So yeah, that is what she's saying. Okay, now let's go to the next one. پدر و مادر شگفته بسیار نگران بودند که روزهای خانه‌نشینی باعث افسردگی اونا خواهد شد. So one more time. پدر و مادر شگفته بسیار نگران بودند که این روزهای خانه‌نشینی باعث افسردگی اونا خواهد شد. Okay, پدر و مادر شگفته بسیار نگران بودن. Both شگفته's parents بسیار نگران بودن. They worried too much. They worried a lot. که این روزها
که روزهای خانه‌نشینی these like home sitting باعث افسردگی اونا خواهد شد. So it caused like them to be depressed or depression, or it may lead to depression if they are sitting home all the time. Okay, now let's go to the next one. همه در فکر فرو رفته بودند که یک بار شکوفه صدا کرد پیدا کردم. One more time. همه در فکر فرو رفته بودند که یک بار شکوفه صدا کرد پیدا کردم. So همه در فکر فرو رفته بودند. Everybody was like thinking, or they were drowned in their thoughts. یک بار شکوفه صدا کرد. All of a sudden شکوفه cried out, or she shouted, I found it, and that is what she said. Okay. مادرش پرسید چی پیدا کردی؟ شکوفه گفت من یک پیشنهاد دارم. One more time. مادرش پرسید چی پیدا کردی؟ شکوفه گفت من یک پیشنهاد دارم. Okay. مادرش پرسید like her mother asked چی پیدا کردی؟ What did you find? شکوفه said من یک پیشنهاد دارم. I have an idea, or I have a suggestion. پیشنهاد is like I have a suggestion, or I have a پیشنهاد is like kind of a suggestion. Okay, now let's go to the next one. بیاین به تشویش نبگوییم. کارهای روزمره را تنظیم کنیم تا از تشویش خلاص شویم. One more time. بیاین به تشویش نبگوییم. کارهای روزمره را تنظیم کنیم تا از تشویش خلاص شویم. The first one, بیاین به تشویش نبگوییم, we talked about it earlier. So بیاین, let's say no to anxiety. کارهای روزمره را تنظیم کنیم. Let's arrange our daily tasks تا از تشویش خلاص شویم. So we can get rid of worrying or anxiety. Okay, let's go to the next one. اونا کارهای روزانه خیش را فهرست کردن. نماز خواندن، درس خواندن، غذا خوردن. اونا کارهای روزانه خیش را فهرست کردن. They listed. فهرست کردن is here. They listed their daily task. So it was including نماز خواندن, praying, درس خواندن, reading their lesson, غذا خوردن, eating. Let's see what else. ورزش، پاککاری خانه و حولی، رسامی، ترانه‌خوانی و نوشتن. So these were their daily tasks. So they listed all those things. Okay. ورزش like sport, پاککاری خانه و حولی, so cleaning the house and the yard. رسامی, drawing. ترانه‌خوانی, saying or reading poems. و نوشتن and writing. So these are the things they listed. So every day they would do it. All right, now let's go to next one. اونا هر روز مطابق با تقسیم اوقات کارشون را پیش می بردن. Okay, اونا هر روز مطابق با تقسیم اوقات کارهایشون را به پیش می بردن. So اونا هر روز مطابق is like according to their تقسیم اوقات, their timetable, excuse me. Why did I say table time? Timetable. کارهایشون را به پیش می بردن. They would run their daily task according to their timetable. Okay. شکوفه با برادر و خواهرش درس میخواند و پدر و مادرشان اونا را کمک میکرد. شکوفه با برادر و خواهرش درس میخواند و پدر و مادرشان اونا را کمک میکردن. شکوفه با برادر و خواهرش درس میخواند. So this means شکوفه would study with her brother and sister. پدر و مادرشان اونا را کمک میکرد. So their father would help them with their studies basically. پس از درس خواندن مرسل با بسیار خوشحالی گفت بیاین حال ریسمان بازی و توپ بازی کنیم. پس از درس خواندن مرسل با بسیار خوشحالی گفت بیاین حال ریسمان بازی و توپ بازی کنیم. So now here پس از درس خواندن مرسل با بسیار خوشحالی گفت. After reading their studies or reading their lessons, مرسل said with very she said happily بیاین حال ریسمان بازی کنیم. Let's play jump roping و توپ بازی کنیم and play soccer. Okay, now let's go to next one. بعد از او شکوفه گفت حال یک مسابقه دیگه شروع میکنیم که جایزه هم دارن. Now بعد از او
شگوفه گفت حال یک مسابقه دیگه شروع میکنیم که جایزه هم داره. So now here بعد از او شگوفه گفت after that شگوفه said حال یک مسابقه دیگه شروع میکنیم we'll start another game که جایزه هم داره which has it has a price. Okay, pass داره سپس شگوفه پرسید. 3 کلمه بگوین که حرف اول او زال باشه. One more time. سپس شگوفه پرسید. 3 کلمه بگوین که حرف اول آن زال باشد. So سپس then شگوفه پرسید. She asked. 3 کلمه بگوین. Say 3 words که حرف اول آن زال باشد. So their first letter should be زال. Okay, let's see what they say. شگوفه گفت. شگوفه said 3 کلمه بگوید که حرف اول آن چه باشه. And say 3 words which has the letter چه. مرسل گفت چتری، چمن، چاینک. So these are the 3 letters she said. چتری is the umbrella, چمن is it's a green yard, and چاینک is the cattle. Yeah. خالد جواب داد زاکر، زکی، زربین در خط مسابقه هر دو برنده شدن. Okay, خالد جواب داد. So خالد answered. Zakir, it's a boy's name. Zaki is also. Zarabin is a kind of a score. I think it is used for, I don't know what is it called. It's a kind of a thing that you see things and it zooms things. Zarabin. If there's a small thing, you cannot see it on your eyes with your eyes, so you put the zarabin, so it zooms it out or zooms in. در ختم مسابقه هر دو برنده شدن. Both of them they won the game. اوکی، پدرشان به هر دو قلم جایزه داد. این کار هر روزه یا هر روز ادامه داشت. پدرشان به هر دو قلم جایزه داد. این کار هر روز ادامه داشت. So پدرشان به هر دو, so for both of them, the father give them a prize, 2 pence as a gift or as a prize. این کار هر روز ادامه داشت. And this one would continue every single day. Okay. اونا دانستن که تنظیم کارهای روزمره سبب خوشی میشه. همه از شگوفه تشکر کرد. شگوفه از پدر و مادر خود تشکر کرد. اوکی، اونا دانستن که تنظیم کارهای روزمره سبب خوشی میشه. همه از شگوفه تشکر کرد. شگوفه از پدر و مادر خود تشکر کرد. اوکی، اونا دانستن they knew که تنظیم کارهای روزمره like arranging daily tasks سبب خوشی میشه. سبب خوشی میشه it means it leads to happiness. همه از شگوفه تشکر کرد. Everybody said thanks to شگوفه. شگوفه also از پدر و مادر خود تشکر. She also thanked his parents, like her parents, like mom and dad. مرسل و برادرش بسیار خوش بودند. تشویش در خانه ختم شده بود. مرسل و برادرش بسیار خوش بودند. مرسل and her brother was very happy. تشویش در خانه ختم شده بود because worrying or anxiety came to an end in their place or in their house. Alright everybody, that is the end of the video. Hopefully you like this video. We will make contents like this. If you like, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And if you want to study with one of our teachers, so you can definitely check our website. I put the link in the description. Yeah, thank you everybody. Khuda Hafiz.